अब दाहिना हाथ श्री माता जी की ओर, बाया हाथ आकाश की तरफ, राइट हैंड टुवर्ड श्री माता जी, एंड लेफ्ट हैंड टुवर्ड द स्काई। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमारे दाहिने ओर से, राइट साइड से ध्यान में आने वाली सभी बाधाओं को कृपा करके आकाश तत्व में विलीन कीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कीजिए। श्री माता जी कृपा करके हमें निर्विचार स्थिति प्रदान कीजिए। इसी स्थिति में श्री माता जी का अमृतवाणी ग्रहण करेंगे।
not proper. But he was not just a mere a king. You see, he was a Devi Bhakta and an Anshavatara, and his mother was also an Anshavatara. What is the sign of an Anshavatara is that they have extra powers over themselves and over others, and they have no temptations, no mistakes. No, can't hear now? What's the problem? Something wrong with your machine आहे. तुमचाच वापरा, त्यांचं काहीच वापरू नका. काय झालं? हा? So first of all, we should know that Shivaji himself was a divine person in the sense that he had no defects in him. He was a detached personality. I don't want to tell you the whole history about him, but his character, if you study, you'll be amazed how detached he was. He was not fond of women. He never hankered after them, and on the contrary respected women very much. There's a story that once he was presented with the daughter-in-law of a great Nawab, because the people used to do, I don't know what you call those tactics, where you attack the people hiding from behind. They used to, no? What's the matter? Keep the hand there, I think. I think some plug is missing. Huh? Sure. Huh? Huh? Load shedding means that electricity is reduced a little bit at this time on every Tuesday. It's a local problem. So one has to face it. I can talk to you otherwise. Can you hear me? Let me start it. Let's see what happens. Now, please pay attention. You can hear me from your Sahasrara. You pay attention to your Sahasrara, you can hear me. When I can hear, you can hear me. You should be able to. Try to do it. Close your eyes and listen to me in your Sahasrara. Not through your ears, but through your Sahasrara. Now can you hear me? Better try the other thing that you have within yourself. The inner instruments must be used. Can you hear me now? Bhaga. That's why the electricity has failed. Otherwise you would never use your Sahasrara and you use your ears only. Now try to hear through your Sahasrara. You will hear me very clearly if you try to hear me through your Sahasrara.
So this great king Shivaji was a man without any temptation for women, and once he was presented with a very beautiful lady who was the daughter-in-law of a big Nawab, because they looted lot of money and lot of precious things, and this lady as well, when her caravan was passing through some passage in the mountains. So Shivaji looked at her, he asked her to remove her veil because she was a Muslim lady. And then looking at her, he said that if my mother was as beautiful as you are, I would have been equally beautiful. It's the best way to say that you are my sister. He himself had to marry 4 times because of certain problems of political nature, where he had to marry 4 women. But he married them because he had to marry, and all the 4 wives were his wife, and no other woman came into his head. This is such a tremendous character. This is first sign of a personality who is really mature, who has no attention towards another woman, which is very common. In Maharashtra, it's not difficult. For them, they don't understand what I'm talking about. This is one of the things one has to understand, how respectful he was to other women, that he gave away all her things, all her money, all her jewelry, all that was looted of that Nawab also, all the arms, everything, and sent back all the people to the Nawab. Because if there's a lady, she's the Shakti, she's traveling, so nobody has business to trouble her. This was his respect for a woman who belonged actually to another party. He had so many qualities that it's impossible to describe all that, but absolutely honest. Absolutely honest he was, and he lived like a saint. He didn't care for comfort. If you go and see his things that he had, you'll be amazed. He could sleep on the stones. But for his kingship, he had to wear all the ornaments, all the dresses which he used to wear. If you go in Bombay Museum, you'll see the chilkhat, we call it, a cover made out of iron mesh. He used to wear that. It's so heavy that you can't lift it. But he had to wear it, and he used to fight his wars wearing that. But like all other kings you see in the West, he didn't have weaknesses. He had no weakness, he had no habits, extremely honest, Spartan in temperament, and absolute ideal king he was, an absolute ideal king. He talked to everyone on the same level, treated everybody with respect, never showed off that he was a king, but he kept his dignity all the time. And when it was needed to be corrected, with all courage, he corrected people. He did not care for cheap popularity either. Such a man was a blessing to Maharashtra, because he's such an ideal for us and for people to follow. And his mother was a great lady who brought him out of the clutches of the Mughal people, who tried to convert forcibly Hindus to Islam. Like this Aurangzeb, he used to hate music, and he would kill a very right-sided fellow. Every year, the Brahmins, so many Brahmins, that the thread they used to wear should weigh according to his body weight. So you can imagine what a cruel man he was. He was like Hitler only. But he was also very honest in the sense he used to make his own caps and sell them and live on that money.
He was very right-sided, who was honest as far as the money was concerned, the government money was concerned, but he was so fanatically imprisoned in his own ideas about God that he had become just like a Rakshasa. To face him was very difficult in those days. He was a terror. Nobody could face Hitler from inside, but Shivaji managed it, and he did it so well. So Satara is a place where he established his first kingdom. This is the capital of Maharashtra, Satara. That's why it's a very important place. Secondly, after Shivaji, or when Shivaji was the king looking after the whole worldly affairs, his own son fell into a bad company of a fellow who came from Uttar Pradesh called Kabji Kalusha, who started drinking and doing all wrong things that should not be done. He was imprisoned, but even then he was a very, very lost case, but a good-hearted fellow. That is why this Maharashtra was divided into two, and his younger brother had to form another kingdom, or another part of the capital was in Kolhapur, where you saw Sambhaji's. I think you have seen Shahu Maharaja's statue there. So he was a very dharmic fellow, very good person, and he looked after that part very well. So Kolhapur started another capital. But what I am trying to say, that when negativity starts crawling into something great, then it starts getting divided. And it is a very now common character, they say, of Marathas, that they indulge in bhavbandki, always form groups. I find it even happening in Sahaja Yoga. I went to Rahuri, I felt that in Rahuri also there is a kind of a bhavbandki working out. This is the character of Marathas, and they have to be very, very careful about it. One of them is bhavbandki, that they form a group suddenly and separate themselves from one another and start fighting each other. It is sort of a coagulation that takes place in their temperaments. One must understand that unless and until absolutely we are united, we cannot do Sahaja. So this kind of separation is a very wrong thing which should be avoided out and out. And one thing I want to tell all the Maharashtrians, that they have to be careful on this point, is bhavbandki. It comes out of jealousy, out of thirst for power, for not accepting somebody as the leader, trying to find faults all the time. If the leader is wrong also, it can happen. If the leader goes wrong, if he is not a person who can carry on well with others and something, it can happen. So it is quite a mutual thing that works out, but as a result of the whole thing is that it starts getting bifurcated, and that's how we lost the kingdom of Maharashtra, ultimately. So it's a very good example of understanding how Shivaji worked hard, fought Aurangzeb, established his kingdom, and how it was lost in second generation itself. शिवाजी महाराजांच्या बद्दल सांगत होते, कारण साताऱ्याला राजधानी स्थापन केली होती. ते त्यांच्यात जे गुण होते ते आपण घेतले पाहिजे. त्यांच्यातला विशेष गुण असा होता की त्यांच्यात कोणतेच दोष नव्हते. जे आपल्या माणसामध्ये दोष असतात, कोणाला कशाची सवय, कोणाला कशाची लत, कोणाला काहीतरी वेड्यासारखे एखाद्याच्या मागे लागले तर लागले, त्याच्यावरनं हे सिद्ध होतं की ते अंशावतार होते. अंशावतार असल्यामुळे त्यांना कोणतीच वाईट सवय, वाईट खोड, खोटं बोलणं, दारू पिणं वगैरे असं म्हणजे त्यांना सांगावं लागत नसे, ते तसे नव्हते. दुसरं, अत्यंत स्वभावानी गोड होते. स्वभाव फार गोड होता, अत्यंत गोड स्वभावाचे, आणि आईला पूर्णपणे समर्पित होते. कधीही त्यांनी कुणाला वाकडा शब्द बोलला नाही किंवा कुणावर ओरडले नाहीत, कुणावर बिघडले नाही. हे दोन गुण फार कठीण असतात. जेव्हा मनुष्याला इतकं आईचं वरदान असतं, आणि इतकंच नव्हे, त्या वरदानामध्ये एक महत्वही येतं, कारण ते महाराज होते,
पण तरी सुद्धा स्वभावामध्ये अत्यंत गोडवेपणा होता आणि स्वतःबद्दल शिष्टपणा नव्हता की मी राजा आहे आणि हे गोरगरीब आहेत किंवा हे मावळे आहेत त्यांच्याशी कसं बोलायचं. त्यांच्याबरोबर बसायचं, त्यांच्यावर भाकरी खायची, कांदा भाकरी त्यांच्यावर मजेत खात असत. रात्रंदिवस प्रवास करायचे घोड्यावर, कुठेही रात्रीचं झोपायचं, काही करायचं. अशा रीतीने त्यांनी आपलं आयुष्य काढलं आणि अत्यंत हाल अपेष्टा त्यांनी सहन केल्या. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा संभाजी महाराज आणि शाहू महाराजांचं भांडण झालं, त्याला कारण एकच होतं, भाऊबंदी. ते आपल्या मराठ्या लोकांमध्ये स्वभाव आहे, ते अगदी अंगात वळण आलेले आहे, त्याच्याशिवाय आपल्याला झेपत नाही, म्हणजे सहनच करायला आपण तयार होत नाही की आपण भाऊबंदी आपल्यात आहे. ही गोष्ट ऐकायला सुद्धा आपण तयार करत नाही, पण ही गोष्ट अगदी आतमध्ये मुरलेली आहे, तेव्हा लक्षात ठेवलं पाहिजे. सहयोगात सुद्धा भाऊबंदी मी बघते सारखी, कुठे गेलं की भाऊबंदी आहे. हे महाराष्ट्राचे एक फार मोठा दुर्गुण आहे. या भाऊबंदीमुळे आपण एक राज्य गमावलं, आता परमेश्वराचं साम्राज्य गमावू नये. जे लोक परमेश्वराच्या कार्यात आहेत त्यांना सगळ्यांना जोडून असलं पाहिजे, तोडलं नाही पाहिजे, तोडून बोलायचं नसतं. शिवाजी महाराजांची प्रथा अशी नव्हती. ज्यांनी काही कार्य केलं त्याचं केवढं महत्व करत असत. आपल्याला माहिती आहे, सिंहगड जिंकल्यावर ते म्हणाले की गड मिळाला पण सिंह गेला. केवढी मोठी गोष्ट आहे की गड मिळाला तर काय झालं, पण सिंह गेला आमचा. आणि ते सगळं काय त्यांचं जे वागणं होतं त्याच्यामध्ये आपण हे शिकलं पाहिजे की सहयोगात सुद्धा दुसऱ्या माणसाचं महत्व करणं फार जरुरी आहे. स्वतःचं महत्व करत बसायचं नाही, आम्ही विशिष्ट, आम्ही विशेष, आम्ही सगळं काही, असं नाही केलं. पुष्कळ लोकांना असं वाटतं आपण शिकलेले आहेत. सहयोगात काही लोक सुखवस्तू आणि शिकलेले लोक आहेत, तर ते इतर ग्रामीण लोकांशी मिक्सअप होत नाही, ही चुकीची गोष्ट. ते लोक वेगळे, आम्ही वेगळे, आम्ही वेगळे राहायचं, त्यांनी वेगळं राहायचं, अशी जर भावना आली तर मग सहयोग तुम्हाला मिळाला नाही. योगाला जात नसते, पात नसते, उच्च नीच काही विचार नसतो. इतकंच नव्हे पण श्रीमंत गरीब सुद्धा असा विचार योगांमध्ये नसला पाहिजे, तरच तुम्ही योगी झाले. तर योगांची ओळख ही आहे की सगळे जे आहेत आपण सर्व सरमिसळ एक आहोत. आपण आईचे सगळे मुलं वाळ आहोत. आपल्यामध्ये काहीही फरक नसला पाहिजे, पूर्णपणे समता असली पाहिजे. आपल्या देशाला जर बदलून काढायचं आहे तर जसं आपण शिवाजींचंच आपल्या समोर एक उदाहरण ठेवलेलं आहे आणि बघितलेलं आहे की पहिली गोष्ट स्वतःमध्ये काही दोष नसला. ज्या माणसात स्वतः दोष आहे तो दुसऱ्यांना काय सांगू शकणार. दुसरं म्हणजे असं की जे त्यांचे फॉलोअर्स होते त्यांना सुद्धा त्यांच्याबद्दल नितांत श्रद्धा होती. सारखं तुम्ही आपल्या लिडरशी जर भांडत असला, त्याचे दोषच काढत बसले तर ते चूक. दोन्ही मेळ असायला पाहिजे तरच भावबंदकी होत नाही. आणि हा जर दोन्ही मेळ बसवला नाही तर मात्र भावबंदकी होते. तुटकपणे बोलणं हे फार चुकीचं आहे. पण तसंच आपल्या लिडरला मान न देणं, त्याचा पाण उतारा करणं, सारखं त्याचं वाईट काढणं, त्याला शिकवण देणं हे फार चुकीचं आहे, हे त्याच्याहून चुकीचं आहे. तेव्हा या जर दोन गोष्टी आपण सांभाळल्या तर आपल्या देशातली भावबंदकी संपणार. ती नसली पाहिजे, अगदी निघाली पाहिजे, मुळात तर निघाला पाहिजे. आणि ह्याच्यात दुसऱ्याचा दोष बघून कधी निघणार नाही, स्वतःचा दोष काढला पाहिजे. मी साताऱ्याला एवढ्यासाठी म्हणते की या साताऱ्यातच स्वराज्याची स्थापना झाली आणि ह्या साताऱ्यातच स्वराज्याची बेबंदशाही सुरू झाली. तेव्हा दोन्ही गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजे की आपल्यामध्ये बेबंदशाही नसली पाहिजे. हे प्रेमाचं कार्य आहे आणि प्रेमाला जोडत गेलं पाहिजे. बाकी जेवढे काही विचार आणि हे सगळे लोक करतात, काही बुद्धिवादी लोक असतात, ते बुद्धीच्या दमावरती दुसऱ्यापासून दूर होतात. प्रेमाच्या दमावरतीच तुम्ही राहिलं पाहिजे. प्रेम हे सहयोगाचं अन्न आहे. आपण किती दुसऱ्यावर प्रेम केलं, दुसऱ्यांचे दोष काढण्यापेक्षा आपण दुसऱ्यांना किती दिलं ते बघितलं. तेव्हा दोन्ही गोष्टी जपून वापरल्या पाहिजेत. साताऱ्याला आता हे कार्य सुरू झालेलं आहे, मला फार आनंद झाला आणि काल मला फार बरं वाटलं. कितीतरी साधक तिथे होते, इतके लोक पार झाले. सहयोगामध्ये फार मोठं मोठं करायचं आहे आणि फार मोठी माणसं होणार आहेत. हेच उद्याचे सगळे पुढारी आहेत तिथे बसलेले. हे सगळं बघून फार मला आनंद झाला. पण लक्षात ठेवलं पाहिजे, जे आपलं पूर्वी राजकारणात चुकलं ते आपल्या आता परमेश्वराच्या साम्राज्यात नाही सुटलं पाहिजे, तिथे ते नाही केलं पाहिजे. परमेश्वराच्या राज्याचे कायदे फार जबरदस्त आणि कडक असतात. जो मनुष्य त्या कायद्यांच्या विरुद्ध पडेल तो तिथेच हाणला जातो. तेव्हा सांभाळून असायला, फार सांभाळून असावं लागतं. त्याचे आशीर्वादही अनंत आहेत, क्षमाही अनंत आहे, पण एका मुदतीपर्यंत असतं ते. त्याच्यानंतर मात्र हात त्याचा जोरात पडतो, तिथे तुमचं मग काही चालू शकणार नाही.
म्हणून लक्षात ठेवलं पाहिजे, आता आपण परमेश्वराच्या साम्राज्यात येत आहोत, तेव्हा अशी सुबुद्धी धरली पाहिजे की इथे कोणतंही असल्या तरीचं जे गलिच्छ राजकारण आहे ते आणायचं नाही. ह्या गलिच्छ गोष्टीवर आणायच्या नाहीत. आपण प्रेमाच्या साम्राज्यात सर्व एका दुव्याने एक दुसऱ्याला बांधलेलो, एकाच आईची मुलं आहोत. तेव्हा आपापसामध्ये जी सत्ता मिळवायची ती स्वतःवर सत्ता मिळवली पाहिजे. दुसऱ्यांवर सत्ता मिळवण्याची जागा नव्हे, इथे स्वतःवर सत्ता मिळवायची जागा आहे, हे समजलं पाहिजे. आणि जर का स्वतःवर तुम्ही सत्ता मिळवली तर पहिली गोष्ट तुमच्या व्हायब्रेशन्समध्ये दिसेल. तुमचे व्हायब्रेशन्स कसे आहेत त्याच्यावरनं मला कळतं की तुमच्यात काय चाललेलं आहे, कसं काय चाललंय आणि कुठे बिघाड होत आहे. तेव्हा कृपा करून कोणतीही भाऊबंदकी किंवा अशा तऱ्हेचे ग्रुप्स बांधायचे नाही, आणि बांधले गेले की तोडत जायचं. माताजी सांगितले ग्रुप्स बांधायचे नाही, कुणाच्या विरुद्ध बसून बोलायचं नाही, कुणाला वाईट म्हणायचं नाही, ग्रुप्स बांधायचे नाही, सगळे मिळून राहिले पाहिजे. हा विचार मला साताऱ्याला आल्यावर आला की आता इथे लोकांना याची नोंद करायला सांगितलं पाहिजे, याची जाणीव दिली पाहिजे. कारण सहयोग म्हणजे फार सहज मिळतो, आणि त्याच्यात जी पहिली गोष्ट होती म्हणजे मनुष्याला जी सत्ता येते, त्या सत्तेमध्ये तो दुसऱ्याला दाबू लागतो, किंवा ते लोक जे त्या म्हणतात की हा मनुष्य कशाला एवढं करतो, तेही चूक आहे. जर मनुष्य दाबू लागला तर त्या लोकांना असं वाटतं की हा कोण. तर सहयोगामध्ये एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की माताजींनी एकेका माणसाला प्रत्येक ठिकाणी नियुक्त केलेलं आहे, आणि प्रत्येकाशी त्या संबंध ठेवतात. त्यांचा संबंध त्या एका नियुक्तीमुळे होतो. जसं आपल्या डोक्यात सुद्धा एक ब्रेन आहे, त्या ब्रेनपासून आपण सगळ्यांचा संबंध ठेवतो, तसंच सहयोगात करावं लागतं. तेव्हा जर काही त्या माणसात बिघाड झाला तर मला लगेच लक्षात येईल, मी त्याला ठीक करू शकतो. पण तुम्ही त्याचे दोष काढून सगळंच खिळखिळ करून टाका, आहे की नाही. लक्षात आली ना गोष्ट तुम्हाला. जो एक मनुष्य लीडर असेल त्याला तुम्ही मान्य करा, आणि मी त्याला बघते, त्याने जर चुका केल्या मला सगळं समजतं, प्रत्येकाचं मला समजतं. इतकं मला बारीक माहिती आहे, तुम्हाला माहित नाही. मी सांगत नाही, म्हणत नाही म्हणून त्याचा अर्थ असा नाही की मला कळत नाही, मला सगळ्यांचं माहित आहे. तेव्हा ज्या एका माणसाला आपण लीडर केलेलं आहे त्या माणसाला मान्य केलं पाहिजे. माताजींनी त्या माताजींच्यावरती भरोसा आहे, ते करते. तुम्ही जास्त शिकलेले असाल किंवा तुमच्याजवळ जास्त पैसे असतील किंवा काय असेल तरी तसं काय करायचं. एक जो मनुष्य आहे तो जोपर्यंत मला ठीक वाटतो तोपर्यंत तुम्ही राहू द्या. पुढे मग त्या माणसाचं जर काही वाईट असलं तुम्ही त्याला काढून टाक. मला स्वतःला ते समजतं, एवढं लक्षात ठेवलं पाहिजे, म्हणजे सहयोग वाढणार आहे. कारण जरी सहयोग आपण म्हणू की ह्याच्यामध्ये काहीही संस्था नाही, काही तुम्हाला पैसे द्यावे लागत नाही, त्या मेंबरशिप नाही आहे, तेव्हा कशाने जोडले जाणार आपण. प्रेमाने जोडले जाणार, प्रेमाचंच जोडलेलं आहे. सगळ्यांनी प्रेमाने जोडून घ्यायचं. आणि दुसरं म्हणजे असं की प्रेमाची सत्ता जी असते ती माताजींपासून येते. तेव्हा त्यांनी ज्या माणसाला म्हटलेलं की याला मानून ठेवा, त्याला ठेवायचं. नंतर त्या माणसात वाईट दोष दिसला तर मी ते काढून टाकणार, अगदी नक्की काढून टाकणार. तेव्हा माझ्यावर पूर्ण भिस्त ठेवली पाहिजे या बाबतीत. आणि आपलं चरित्र जे आहे ते कसं बनवायचं, आपण त्यात कसं वागलं पाहिजे हे शिकण्यासाठी तुमच्यासमोर मी आहे समोर. बरं, मला जर तुम्हाला वाटतं आम्ही माताजींसारखे राहू शकत तर शिवाजी महाराज आहेत, त्यांना बघा. पुष्कळ लोक आपल्या लोकात आहेत, काही कठीण नाही. सहयोगात पार झालेले लोकांना काही कठीण नाही, अगदी आयुष्य एकदम बदलून जातं. या लोकांना बघा किती बदलले. हे जमिनीवर बसू शकत नव्हते 5 मिनिट सुद्धा, मेहनत करून करून जमिनीवर बसायचं शिकले. तर ध्यानधारणा वगैरे व्यवस्थित करावी. रोज संध्याकाळी तरी निदान एक झोपायच्या आधी जर 15-20 मिनिटं सुद्धा ध्यानधारणा केली तरी स्थिती बरी होते. आणि सकाळच्या वेळेला बाहेर जायच्या आधी किंवा सकाळी उठून आंघोळ करून एक 5 मिनिटं पूजा केली फोटोची की झालं. पण प्रत्येक आठवड्यात सगळ्यांनी भेटलं पाहिजे. जर ते झालं नाही तर सहयोग वाटत नाही. प्रत्येक आठवड्यात सर्वांनी भेटलं पाहिजे, कारण ही सामूहिक चेतना आहे. तुम्ही आम्ही घरी माताजी फोटो ठेवला, आम्ही तुमची पूजा करतो तरी आम्हाला हा त्रास झाला, माझं लक्ष नसतं तिकडे. मी आपल्याला कालच सांगितलं की जेव्हा आपण ताक घुसळतो आणि त्यातलं लोणी बाहेर निघतं तेव्हा जे गोळ्याला चिकटलेलं असतं तेवढं आपण काढून घेतो आणि बाकीचं फेकून टाकतो. तेव्हा गोळ्याला चिकटलेले लोकच आमच्या जवळ आहेत, बाकी माझं लक्ष नसतं. तेव्हा त्या ठिकाणी यायला पाहिजे जिथे 10 माणसं भेटतात, बोललं पाहिजे, चर्चा केली पाहिजे. पण गटबाजी करायची, बोलणं कमी असावं, ध्यान जास्त असावं म्हणजे बरं होईल.
गटबाजी असली म्हणजे मी तुला ठीक करतो, मी तुझं फिक्स करतो, मी तुझं ठिकाणा करतो, असं सुरू झालं म्हणजे गेल. तिथेहून ध्यानधारणा करायची, सगळ्यांनी भजन म्हणायचं, आरती म्हणायची, काही आपापसातले प्रश्न आहेत ते मिटवायचे. पण तिथे बसून काहीतरी वादविवाद करणे किंवा हे करणे ते करणे करू नये. उलट सहयोगामध्ये जे काय मिळवायचे त्याच्या वाढीला मिळत. वाढ कशी होती, आमची काय वाढ झाली, कुठे आम्ही पोहोचलो. हळूहळू मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात सहयोग हा जमेल. पण पुढची मात्र कधी कधी काळजी वाटते की एवढी माझी केलेली मेहनत वायाने गेली. तुमच्यावर सर्व जगाची भिस्त आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. सर्व जगाची भिस्त ह्या महाराष्ट्रीयन लोकांवरती आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि जर तुम्ही का बुडवलं तर तेही शक्य आहे तुम्हाला. तेव्हा तसं श्री माता जी को आभार प्रकट करेंगे। श्री माता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड डिवाइन ब्लेसिंग्स।
हम सब श्री माता जी के श्री चरण को प्रणाम करके बंधन लेंगे। जय श्री माता जी।